Reka nongere muri ikaze kandi ngusuhuzeho udukurikiye muri kano kanya. Uyu ni umwanya tugiye kwereka uburyo wagura ama crypto runaka wifashishije application ya Binance. Binance ni imwe muri exchange cyangwa se wallet zitanga uburyo bwo kuba wagura ama crypto hakoreshejwe uburyo bwa peer to peer. Hari uburyo rero bugiye butandukanye ushobora gukoresha ukabasha kugura ama cryptocurrency ukoresheje peer to peer. Peer to peer mu yandi magambo cyangwa se P2P nkuko mubibona hano byanditse. Hano byanditse mu mpine P kabiri ndetse na P, bisobanuye peer to peer cyangwa se person to person. Bishatse kuvuga umuntu ku wundi, nta yindi mashini irimo hagati yabo, cyangwa se nta wundi muntu wa gatatu bayemo, ni umuntu ku wundi nyine ari abantu babiri bagakora ama transaction. Uyu mwanya rero nibyo tugiye kukwereka uburyo ushobora kugura USDT, ushobora kugura Bitcoin, ushobora kugura coin iyo ari yo yose ukoresheje buno buryo. Icyo tugiye gukora rero, ngira ngo urabona yuko hano kuri wallet hariho 0.67 by'amadolari bingana gutya muri Bitcoin. Byo ni ibintu bigaragara ko nta yariho muri kano kanya. Icyo ngiye gukora rero, ngiye kugura. Ushobora kuhituza ukanyura hano direct, ubwo ni uburyo bumwe, cyangwa se ukabanza ugasha hano kuri mowa. Unyuze kuri mowa naho ushobora kuza kubona muri transactions, ukaza kubonamo uburyo bwa peer to peer. Hano muri trade harimo convert, harimo spot, margin, features, ugahita usangamo naho peer to peer. Reka nkore hano kuri peer to peer aba ariho tunyura. Ubu ni ubundi buryo butari buriya bwo gukora unyuze kuri home screen, kuko ushobora gusanga ari aka option ntako ufite kuri home screen yawe, bikaba ngombwa ko ubanza kunyura hariya kuri mowa ukabona kuza hano muri peer to peer, muri no page ya peer to peer. Uhageze rero uhasanga ama ads menshi. By default nkanjye urabona ko nsanzemo hano Rwandan francs, hano ni peer to peer n'undi niyo nahisemo. Hano nsangamo USDT ndetse na hano mpasanga buy. Ibi nibyo nsanzemo by default. Wowe ushobora kwifungura bitewe n'ibyo wasizemo ubushize, cyangwa se nuko aribwo bwa mbere ugasanga nka hano nge nsanze Rwandan francs, wowe usanzemo amayero. Hano sanze USDT ukasanga wenda Bitcoin, ariko akenshi bikunze kubaho no gusangamo amayero hano nk'iyo ubikoze bwa mbere. Icyo ukora rero, urahakora ugahita ureba muri zino currency zose, harimo currency nyinshi cyane, ukarebamo iyawe. Cyangwa se ubona guscrolling utabirimo, hano hejuru hari search box, ukandikamo Rwandan francs, ihitiza ukabasha kugura ukoresheje. Bivuze ngo transaction iri bukorwe, cryptocurrency ari yose uri bugure uraza kwishyura ukoresheje Rwandan francs, cyangwa se cryptocurrency yose uri bugurishe uraza kwishyurwa hakoresheje Rwandan francs. Nicyo bino bishatse gusobanura. Hanyuma rero nyuma yo guselectinga iyo currency, ndaza nanone mpitemo icyo nshaka. Hano hurarekeramo peer to peer ko n'undi niyo transaction tugiye gukora transaction ya peer to peer. Ndetse hano ndarekeramo buy ko tugiye kugura. Ukeneye sell naho ushobora gukora hano, uhakoze ukabona ads za sell. Ubwo ni mu gihe wowe ugiye kugurisha. Reka ngume kuri buy. Ngumye kuri buy, ikintu nza kubona niki. Nyuma y'izi ads zose ziza, hano hari amount, hano hari payment method, hano hari price. Ushobora kubyifashisha ubaye ubishaka. Ukajya kuri amount wenda ugashyiramo uti ndashaka crypto z'amafaranga ya naye. Bitabaye ngombwa ko bakuzanira abantu benshi bagiye batandukanye ngo urebemo, bashobora guhita bakwereka abantu ba listinze bashobora kuguha ayo mafaranga ushaka. Ndetse na hano payment method, bitabaye ngombwa ko bakwereka payment method zose zihari, ushobora kwihitiramo wowe iyo ushaka, bakakwereka abantu bazisupportinga gusa. Ibyo nicyo bishatse kuvuga. Reka ntegerezeho gato zino ads zize, ubundi nkwereke uko tubigenza kugira ngo ubashe kugura nanone izo USDT waba ushaka. Kimwe nuko hano nge narekeyemo USDT uko arizo nshaka. Ushatse wajya kuri Bitcoin wabibona, ushatse wajya kuri BUSDT, BNB, Ethereum, DAI ndetse n'izindi. Ushobora kuzikoresha muri peer to peer. Ariko ubundi cyiza, nkunda kugira abantu inama yuko wagura USDT ukaza kwikorera conversion. Nibyo byiza kuko ari nk'igihe bazikoherereza zikagenda zigabanuka, cyangwa se kuko USDT niyo stable coin muri cryptocurrency. Ushobora kohereza ibindi bigahindagurika mu biciro, ariko wakoresheje USDT biguma gutyo nkuko waziguze.
Nyuma yo kubona zino ads rero urabona ko hano wenda bije bivangavanze, nk'uyakoresha mobile money, uyu MTN mobile money, uyagakoresha Equity bank transfer, Equity bank mobile money, uyu nawe ni mobile money. Urabona ko biravangavanze. Hano ndamutse nselectinze nkashyiramo wenda mobile money gusa, bahita bampa bakoresha mobile money gusa. Hanyuma rero ikindi turebaho ni limit. Aka kantu nk'uyu limit ye ni kuva ku 400 kugera kuri 537. Ukeneye ziri munsi y'ibihumbi 400 ntazo wabona. Uyu ahera ku 5,000. Urumva ko ukeneye za 5 wazibona. King David ahera ku 25,000. Uyu ikindi kandi nujya kugura ni byiza kureba abantu bafiteho ino tick y'umuhondo. Aka kantu kaba kagaragaza ko uyu muntu ari umwizerwa kurushaho. Yego n'abandi aba ari abizerwa, ariko kano kantu ni ingenzi. Kano kantu aba ari akubwizerwa kurushaho. Urabona ko n'uyu nguyu kariho kimwe n'aha kariho utu tuntu tuba tugaragaza ko umuntu ari umwizerwa. Ariko kandi ukanareba abagurisha neza. Nk'uyu idolari rimwe ritangira icya 2025, icya 2026, icya 2027, ugahitamo. Reka wenda ngiye mpitemo nk'uyu nguyu wanditseho real agent. Nshobora guhita nkoraho hano kuri buy, bakanyereka information z'ingenzi. Nkaba nahitamo se hano rekiramo buy fiat, tuhitemo urashaka USDT z'amafaranga ngana iki. Hano bitewe na quality batakwereka amount uri buze kwishyura. Urugero reka nshyiremo nka USDT z'ibihumbi 6. Hano bahise banyereka ko quality ari 4.89, ko arizo USDT nabona ku 6,000 bitewe n'uko imwe igura aya mafaranga ari hano hejuru. Icya 2026 bivuze ngo iz'ibihumbi 6 naza kubona 4.89. Reka wenda navuge ngo nshaka USDT 5 wenda n'urugero. Nshobora gushyiramo 6,500, 5.3. Kandebe wenda 6,150 nkabona USDT 5. Reka wenda kandebe ko nagura nka USDT 7 wenda z'ibihumbi, kandebe nka 7,500 ntago bihura. 8,000 naho ntibihura neza. Yes, 8,600 niho hazamo kuvamo USDT 7. Nimara kubyandikamo ndaza gukora buy with zero fee. Ariko wenda nshobora kureba hano kuri trader info nkaza kubona ko limit ye ari iminota 45 itapfa kurenga. Real time agent yemerewe gukoresha mobile money, nkaba nayikoresha nta kibazo. Cyangwa se nkaza hano ku ruhande nkareba terms, amategeko n'amabwiriza, quality ndetse n'amafaranga byose biragaragara. Hanyuma hano nshobora guhita nkora buy with zero fee. Nkaza nkaba nareba nka hano kuri chat ese byibura ari online, kugira ngo nze guhita nza hano hasi nkore payment order tuyirangize. Iyo hano hariho aka kantu, hariho akantu k'umuhondo kagaragaza, k'ubururu kagaragaza yuko ari online, ariko hano ndabona atari online. Si byiza guhita ukora payment ubona umuntu mugiye gukorana atari online. Ubona ko aheruka online mu minota 8 ishize. Aho nashobora kumwandikira nkareba yuko yaza kuzaho vuba wenda agakora order, ariko nsanze atanaje vuba ntago nakwirirwa nkomeza gutegereza. Nshobora guhita nirebera ubundi akaba ari we dukorana iyo order nkayikansaringa, kuko wenda se yaba arimo arantinza, mbonye arimo arantinza nabyihorera nkaba nakorana n'ubundi. Ariko nanone ntacyo bintwaye kumutegereza, nabwo nshobora kubyihorera. Ndabona akomeje kutaba online, reka nyihorere njye ku wundi.
ashobora guhitamo impamvu wenda runaka, wenda itumye tudacuruza, wenda nkore hano ko ntashaka gutradinga, hahita nanemeza ko ntigeze nishyura umusera, order cancelled, nkagaruka inyuma nkareba ubundi. Reka wenda ndebe hano kuri Real Agent, kanjye hano nanone uyu nawe ndabona Mobile Money hari kandi limit yari 5, kirimo bya 8,600, ndebe yego birakunda, nkore kuri buy with zero fee, ndebe ko yuwe yaba ari online, nawe ntawe uriho, iminota 15 irashize atari online, ndebe ko byibura we yazaho vuba tukabasha gukora transaction. Ndabona batari online sinzi, ariko yuwe byibura anafite igihe gitoya cyo gukansaringa order, iminota 15 aba yadahari order irahita yikansaringa. Reka mbe mutegereje we nze tuze kureba noneho we biraza kugenda bite. Nyuma yo kubona ko ari online rero nukuzuka kora hano hasi handitse make payment. Nyuma yo gukora kuri make payment baraza kunyereka amazina y'uyu mu agent n'amafaranga, ni nka summary ya byose. Hari amazina ngaya, nimero ya telefone ushobora gukoresha kugira ngo wishyure, hanyuma ndaza nkore copy n'amazina mbe nayabonye neza, Honorine Uwineza, ubundi nze nkore payment. Zenoherezaho amafaranga 8,600, ndebe neza ko amazina ari bo bahura nariya tubonye hari, urabona ko amazina arahura. Hanyuma kirimo pin, maze gushyiramo pin nkohereza, ndahita nza hano nanone ngaruke nkore hano handitse transferred notify seller, cyangwa bamuhe message yuko amafaranga yamaze kumugeraho nayishyuye, ubundi nawe yohereze crypto. Leta bigaruka kuri page ntegereze yuko crypto zingeraho. Ndebe kuri chat, ndabona nawe yongeye kwandika, yes, ambwira ko yari ari active. Network irebaye nke, ndagaruka nkore kuri transferred notify seller kugira ngo byongere bibe bisubiremo neza. Ushobora no guhita uca hano inbox ukamwandikira ko payment yamaze gukorwa kugira ngo aririzinge, ubundi agahita yohereza crypto bigahita birangira. Nyuma yo gukora mark as paid uraza guhita ubona ino message nyuma yuko seller amaze kuririzinga crypto ku ruhande rwe, uhita ubona ino message yuko crypto zawe zamaze kukugeraho muri wallet. Ushobora guhita ukora done cyangwa se ukamuha n'aka rating nyine, wenda se ugashyiraho comment yuko ibintu byagenze ariko njye ntabyo nkoze. Icyo wakora ubwo wenda ushobora guhita ugaruka hano muri wallet yawe, ndi gukora back kugira ngo turebe niba wallet zamaze kugeramo tayari. Twabonye ko harimo 0 n'ibice, urabona ko ubu hagezemo 7 n'ibice 67, ubu tayari transaction yamaze kurangira.